qui représente le temps de service. Je pense qu'il y a possibilité aussi de comparer et d'arriver à des résultats pour comparer les... Il existe des résultats qui s'intéressent donc à la comparaison des variables aléatoires dans les files d'attente. Je vous entends très mal. Switch on the microphone, please. Oui. But I never touched to... J'ai jamais travaillé sur les files d'attente. Mais je sais qu'il existe des résultats sur l'ordonnance stochastique en système de files d'attente, si vous voulez. Oui. Si vous êtes intéressé, je peux toujours trouver des références et les partager avec vous. Très bien, oui. En fait, parce que quand on compare, par exemple, les durées d'arrivée entre deux systèmes, donc ça permet de comparer les mesures de performance, par exemple, le temps moyen les arrivées exponentielles et voilà, tout ça. Donc il y a tout un système qui est décrit. Là, ça permet de comparer, savoir lequel est meilleur selon... Voilà, par rapport aux mesures de Mais ça existe des résultats sur les files d'attente. Vos applications se limitent en fiabilité ou bien vous avez fait des applications? J'ai une fois discuté avec Wazine, il n'est pas là. Je lui ai proposé, je me rappelle même, je lui ai envoyé quelques papiers sur l'application de l'ordonnance stochastique aux files d'attente. Mais on n'a jamais commencé à travailler sur ça, mais je sais que ça existe parce que j'ai déjà envoyé des références, des papiers qui faisaient de l'application de l'ordonnance stochastique dans les files d'attente. Ok, très bien. Si vous êtes intéressé, je peux toujours les bien partager. sûr, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Thank you for your presentation. So my question too is around application. How we can apply it or use this theory in pricing option? Because you talked in the first slide about €20, €40, and this. I think you can use that also, like if you consider risks, for example, bonds. You may be interested, for example, on the return of bonds, right? Like bonds, you are interested more on the ones that gives you larger returns. So here it becomes more related to the first maybe stochastic dominance because you're interested in returns. But there are applications, yes, here in finance and pricing options, especially bonds. I think like what are nowadays very used by investors and so on. So we can show. If you want, they can show some results or some references in that. Thank you. All right, thank you. Merci Ara pour la communication, donc c'est intéressant. Alors moi, je vais enchaîner avec ce qu'il a dit Madame Lara. Donc on a une équipe en fait au LAMOS qui travaille sur les ordres stochastiques appliqués au système de file d'attente. Donc lorsque vous avez des interarrivées qui suivent une certaine loi, les durées de service d'une autre loi, donc on peut comparer ces durées-là de service appliquées avec les ordres stochastiques, donc ce qui va influencer en fait pour la comparaison des mesures de performance d'un système de file d'attente, parce qu'on ne peut pas toujours utiliser l'ordre qui n'est pas stochastique. Donc on a une équipe, on a même des travaux publiés donc sur... Oui. Je ne savais pas. Il y a M. Boualem. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient sur ça. Il est absent. M. Boualem, il a travaillé sur les ordres stochastiques appliqués au système de file d'attente, la monotonie dans les systèmes de file d'attente, donc plusieurs types de... Et en fiabilité, on a aussi d'autres types d'ordres stochastiques, les ordres stochastiques. Par exemple, si on veut comparer deux matériels, donc on utilise d'autres ordres stochastiques que vous n'avez pas cités ici. Oui, ça existe. Bon, oui. Je reste ici à parler des ordres stochastiques. Oui. Donc vous avez commencé IFR, DFR, IFRA, mais il y en a d'autres. J'ai juste essayé d'englober un petit peu les deux familles d'ordres stochastiques différentes par rapport aux magnitudes, ce qu'ils appellent au size, la taille. Les autres de l'autre côté de skewness et tout ça, mais on existe beaucoup et on peut toujours définir des ordres stochastiques comme on veut, je dirais, selon vos préférences. Oui. Ok, merci. Other questions? If you come back to the first example of €20 or can we compare them according to the statistic order? The first one, like the first one, two options A and B. Can you compare them? So you didn't vote?
You didn't vote. You No. wanted 20 euros free. I didn't vote, yeah. Yeah, I think you can look at that in terms of also variability, because the first one where you get the 20 euros for sure, so this, if you consider this a discrete random variables, that the variance is 0. So you can look at them also in terms of variance. Let me get to that. Because the second, the ICV, the increasing concave order, also captures this having bigger returns and smaller variances. So I didn't mention this result here, but it's one of the results that follows from the increasing concave order, people that are risk averse people. I don't know if I answered the question or. It was not the first. Here, yeah. Oops. J'appuie plusieurs fois. Okay. Yeah. So for the option A, if you consider the random variable that takes the values 20 or 20 for sure, so it's a constant, so you have the variance that's 0, so you don't have in a risk less variability. But in the second case, you have a bigger variance. So people that are risk averse, they are represented like their utility function is represented by increasing concave functions. So in this case, you have bigger returns and smaller variance. Yeah, I don't know where I defined this in which slide, but yeah, I think it's a bit more to the others. Where delta t is constant, like for instance the exponential distribution. You dealt with only the case where delta t is increasing or decreasing. Yeah. And what about the case where delta is constant, like exponential? For instance, the exponential distribution. Actually, exponential is the only distribution that satisfies that property. Yeah. The only. Yeah, it's the only one okay. that satisfies, because you get the probability density function and the survival are the same. So up to the hazard rate. So when you divide them, you get a constant. So it's the only one. And how we call this? It's a tool to characterize. It's like we use it as a reference, because you always can define this monotonicity of the failure rate related also to stochastic orders. So you say that this quantity is increasing if it's comparable to the exponential component. So it plays a big role in stochastic orders and stochastic aging. Yeah. Thank you. Our speaker.